Hello students, welcome back to the channel. So in the last session we had discussed mechanical comparators, and into that we had discussed what are mechanical comparators, what is the working principle, what different types of mechanical comparators are used. We had discussed all of the different types of mechanical comparators as to what is the working principle, how do they work, and what are the magnification powers. Okay. And finally we had seen that what are the advantages and disadvantages of mechanical comparators. Okay, so in case you have missed the video or the last session, I'm going to put the tab of the last session on the left hand side of the screen as usual for during the 20 seconds of this video, so you can check it out from there. Okay, so today we are going to discuss the optical comparators. First of all, we'll see what is the working principle. I know working principle shows optical comparators, no? So it basically uses the fundamental optical law, which is whenever you put a reflective surface on the ground and you incident a ray on it or strike a ray of light on it, it will reflect back. It will reflect back, not in the same direction or in a different direction. It will depend on the angle or the direction in which the incident ray is coming. बरोबर के जे direction में incident जे ray of light आवे छे बरोबर एनी ऊपर आधार रखशे के in which direction will the reflected ray go. बरोबर के कई दिशा में reflected ray છે ई depend કરે કઈ direction में તમારી incident ray છે आवे छे. If the incident ray comes perpendicular to the reflective surface, then it will go back in the same direction as the incident ray. बरोबर. And if the incident ray comes at an angle, on the reflective surface, then the reflected ray will go back in the same angle as the incident ray, but in the opposite direction. बराबर जेम figure में तुम જોઈ શકો છો કે આ છે incident ray તમારી કહેવાય ને કે it comes in a particular direction which is at an angle theta with the normal. This is the normal, which is perpendicular to the mirror or the reflecting surface. Barabar? So it comes at an angle theta on the mirror, and the reflected ray has the same angle theta as the incident ray, but the direction is different. It is in the opposite direction. Barabar? It comes from the as far as your screens are concerned, it comes from the left of your screen towards the right, the incident ray. Okay, from the left of the screen to the right of your screen, but the reflected ray will go from the right of your screen to the left of your screen. So this is how the reflection or the fundamental optical law work. बराबर. અને જે shadow છે બરાબર એમાં printer ની જગ્યાએ we use the edge of the shadow is projected on a curved graduated scale. बराबर. The reflected ray in this case will reflect on a graduated scale instead of a printer, which will show us the comparison measurement. Barabar? Now the optical principle is adopted from the figure given here. Barabar? In case you figure angle OAN is equal to angle NAB. Barabar? Both the angles are same. Now in the same example, if the mirror is a little bit tilted, so the mirror ne thodo tilt karo by an angle alpha. Barabar? Alpha jetlo tome angle ne tilt karo, then the reflection surface will be reflected ray, the direction of the reflected ray will be different. If the mirror is tilted to an angle alpha, then the reflected ray will be deviated through an angle 2 alpha. જો મિરર ને તમે આલ્ફા જેટલા એંગલ તમે ટિલ્ટ કરી નાખો તો જે ડિફરન્સ આવે જે પ્રીવિયસ રિફ્લેક્ટેડ રે હતું નવી રિફ્લેક્ટેડ રે છે એ બંને વચ્ચેનો એંગલ ડિફરન્સ છે ઇટ વિલ બી 2 alpha. બરાબર. તો ઓપ્ટિકલ કમ્પેરેટર્સમાં જે મિરર છે એ ટિલ્ટેડ મિરર યુઝ કરવામાં આવે, અને એ ટિલ્ટ કઈ રીતે થાય કે પ્લન્જરની જે મૂવમેન્ટ થાય એના કારણે, મેઝરિંગ પ્લન્જરની મૂવમેન્ટના કારણે ધ મિરર ગેટ્સ ટિલ્ટેડ, અને ધ રિફ્લેક્ટેડ લાઇટ જે મૂવમેન્ટ છે બરોબર એ સ્ક્રીન ઉપર એક ઇમેજ તરીકે તમને બતાવે. ધ રિફ્લેક્ટેડ ઇમેજ ઇઝ લાઇટ ઇઝ shown as an image on the screen. Now the next is mechanical optical comparators. તો mechanical optical comparators માં પ્લેઝિંગ પ્લેન્જરનું નાનું જે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થાય બરોબર, it is amplified or magnified
by a mechanical system which has pivoted levers. બરોબર, pivoted levers નું એક mechanical system બનાવેલું હોય. With the help of that the measuring plungers small displacement is amplified or magnified. હવે આ જે મેગ્નિફાઈડ જે મિકેનિકલ મૂવમેન્ટ છે પ્લન્જર ની, બરોબર, એને વધારે મેગ્નિફાઈ કરવા માટે you use a single optical system which has which shows you the projection of an image. બરોબર, એક ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ તમે યુઝ કરો જેની ઉપર તમને એક ઇમેજની પ્રોજેક્શન તમને બતાવી શકે, which and this optical system is used to further amplify or magnify the already magnified mechanical movement. બરોબર, આ ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો કે જે મિકેનિકલ સિસ્ટમ છે એ ટોટલ પ્લેન રિફ્લેક્ટરનો યુઝ કરે. બરોબર, જે એક આ રીતે એક્સિસ ઉપર પીવટ થ્રુ આવી રીતે ટિલ્ટ કરેલો હોય. અને આ જે ઇમેજ છે ઇન્ડેક્સની છે, બરોબર, એ સ્કેલ ઉપર તમને બતાય. આ તમારી સ્કેલ છે, આવી રીતે લાઇટ તમારી આવી, અહીંથી લાઇટ આવી, બરોબર, અને આ ટિલ્ટેડ ઉપર ટિલ્ટેડ મિરર છે, એના કારણે ધ લાઇટ સોર્સ એન્ડ ધ લાઇટ રેસ આર રિફ્લેક્ટેડ ઓન ધ સ્કેલ. બરોબર, ને સ્કેલ ઉપર તમને જે છે એ તમને બતાય. ધ સ્કેલ શોઝ યુ ધ કમ્પેરિઝન ઓફ ડેવિએશન. ઓકે, હવે મિકેનિકલ એમ્પ્લિફિકેશન તમારે મેળવવું હોય તો કઈ રીતે મળશે? L2 by L1. બરોબર, where L2 is the distance from the pivot to the lever, pivot to the point of contact from between the plunger and the mirror. બરોબર, the L2 થયું divided by L1, the difference, the length from the plunger to the pivot, first pivot. બરોબર, second, we had seen earlier that if the mirror is tilted by alpha, then the image will be tilted by an angle of 2 alpha. બરોબર, so therefore amplification, overall amplification કે 2 L4 by L3. બરોબર, overall the total, if we want to see the overall amplification, it will be 2 into L4 divided by L3. બરોબર, and therefore the not the overall magnification, the optical magnification is 2 into L4 by L3. This is the mechanical amplification. The optical amplification is given by 2 into L4 by L3. Therefore, now we can see that magnification in this comparator is done twice. First, the mechanical amplification with the help of plunger, with the help of by the amplifying the small displacement of the plunger, and the second one is done by the mirror, the tilted mirror. Barabar? So we have to take into consideration both these magnifications when we are talking about the total or overall magnification of the comparator. So total or overall magnification of this system will be 2 into L2 by L1 into L4 by L3. We have to simply multiply both the mechanical and the optical amplifications, and thereafter we get with this equation we get the total amplification or magnification of this system. Okay. Next is the Zeiss ultra optimeter. However, the optical system which is used in Zeiss ultra optimeter has the use of a light, and it uses double reflection in this system. Therefore, we get a higher degree of magnification. In the previous one, in the optical comparators, you had only seen the reflection done once. The first magnification was done mechanically, and the second one was done optically with the help of a reflection. In this, the magnification will be done twice, and both the times it will be done with the help of a mirror or optically. So therefore, the double reflection gives you a higher degree of magnification. Therefore, it is done twice in this system. As you can see, the light rays from the lamp goes through the green filter. This is the green filter. It goes through that. The green filter filters all the green light that passes through the condenser, and after that the light projects on the mirror M1. This is the mirror M1. From that, the light will reflect back onto the mirror M2. The M1 and M2 are kept in such a way that the light which is reflected from the mirror M1 goes to the mirror M2. After that, it gets reflected back from the mirror M2 and goes back to the mirror M1. And after reflecting the second time from mirror M1, the rays of light will go through the objective lens and on the graticule, and the graticule will show you the value of the comparator deviation. Okay, so we used two mirrors in this
Zeiss ultra optimeter instead of one which was seen on the in the optical comparators. So the reflection will be done twice. Sorry, three times. First, the ray of light will reflect from the M1, from mirror M1 and go to the mirror M2. From the mirror M2, it will be reflected back to the mirror M1, and then after that, it will reflect back from the mirror M1 the second time and go through the objective lens into the graticule. Okay, and the graticule has a precise scale which shows you the comparator deviation value. In this case, if you want to find the magnification, it will be done by this. If the distance of the plunger center line to the first mirror pivot is x from the plunger, if we see, if this is the plunger and this is the first and the first mirror pivot is x, the distance between the plunger center line and the first pivot is x, and the plunger moves height, then angular movement will be delta theta is equal to h by x. So here it is given that if you want to know the angular movement of the mirror, okay, so it will be done by dividing the distance, the height of the plunger divided by the distance between the plunger center line and the first mirror pivot. So delta theta is equal to h by x. And if the focal length of the lens is f, then the moment of the scale is 2f delta theta or 2f into h by x. If we say that the lens that we use in this optimeter has a focal length of f, then the moment of the scale will be 2f delta theta, basically 2 into the focal length of lens into the angular moment of mirror, 2f delta theta, and we know that delta theta is equal to h by x, therefore 2f into h by x. Therefore total magnification will be 2f h by x divided x by 2f h by xh. H will be cancelled out, therefore it will be 2f by x. This is the magnification of the optimeter. And so if you want to find out the total magnification, we'll divide the magnification 2f by x with the eyepiece magnification. Okay, so this is the basic equation for finding out the total magnification of an optical of the Zeiss ultra optimeter. Total magnification is equal to 2f by x into eyepiece magnification. Now we see some of the advantages of Zeiss ultra optimeter. First is high accuracy. They have very low, very few moving parts in this type of comparator, and so it gives you very higher accuracy. There is no parallax error found in this because the scale can be made past a datum line. You can cross the datum line easily, and you can have a higher range, and so there is no parallax error. The magnification is very high, therefore you can use it for precise measurements. It is very weightless. It has very low weight, and the scale is eliminated. Therefore, you can easily read the readings without any hesitation or without any problem. Now we see the disadvantages. As we have seen that the magnification is very high. એટલા માટે કે લેન્સમાંથી જે હીટ આવે છે પછી ટ્રાન્સફોર્મર્સ જે તમે યુઝ કરો છો it may cause the setting to drift. Setting છે એ થોડું ઘણું it can go adrift or it can be errorous. Second is it depends on external power, electric power supply. Electric power supply પર કામ કરશે. Therefore, if there is no electric power supply, you cannot use it. Third one is apparatus is very expensive and it is very bulky sometimes. Fourth one is whenever the scale is projected on the screen, the instrument has to be in a dark room. If you want to use this instrument, you have to be in a dark room because the scale is projected on a screen. Therefore, you need to be in a dark room so you can read the readings of the scale easily. And the fifth one is the instrument is very inconvenient for continuous use because the scale is to be viewed through the eyepiece. You cannot use it continuously because you have to look at the scale and have the readings looking through the eyepiece. So you cannot use it continuously because you will get tired. Okay. Next one is the electrical comparators. This type of comparators, electrical comparators, work on the principle of AC Wheatstone bridge circuit, which has a galvanometer which converts the movement of the measuring contact into an electrical signal. बराबर? Basically, plunger no movement था इन्हीं साथे जैसे plunger की movement છે અને આ galvanometer છે electrical signal માં convert કરી નાખે.
હવે આ ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ છે એ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ થી રેકોર્ડ કરવામાં આવે which can be calibrated in terms of plunger movement. બરાબર, પ્લન્જર મૂવમેન્ટમાં એને તમે કેલિબ્રેટ કરી શકો. હવે electric comparator નો પ્રિન્સિપલ છે it is shown in the figure below કે this is the plunger. The movement of this plunger makes it comes in contact with the armature. These are the thin strips of the armature. Armature છે basically 3 strips ઉપર આવી રીતે સપોર્ટ કરેલો હોય, બંને બે કોઇલ્સ વચ્ચે. these are two coils A and B. હવે જ્યારે આર્મેચર સરફેસ જે ડિસ્ટન્સ છે બરોબર, એ બંને કોઇલ્સ થી જે જો એનું ડિસ્ટન્સ સિમિલર હોય, if the distance of the armature from both these coils is equal, તો the Wheatstone છે એ બેલેન્સ, Wheatstone bridge છે એ બેલેન્સ્ડ હોય and there is no current flowing through the galvanometer. બરોબર, if the distance of the armature from one of these two coils gets differed, then the galvanometer starts working and the current starts flowing in this Wheatstone bridge circuit. બરોબર, galvanometer જે સ્કેલ છે તમારી બરોબર, it is calibrated to give the movements of the plunger ની movements છે દર્શાવવા માટે you have the scale of the galvanometer calibrated. હવે electrical comparators have very less moving parts. Seriously, the only moving part in this you can see is the plunger. It's the only moving part in this, and therefore you can get a high degree of reliability and preciseness as well. Reliability and precision both વધારે મળે. And you can also get a very high order of magnification, which is almost 30,000x. You can get a magnification of 30,000x in this. Basically, કોઈ પણ તમને જે mechanical signal મળે છે, mechanical movement છે, then you can magnify it 30,000 times. બરોબર, એ રીતે with this type of comparators. Next is the pneumatic comparators. હવે metrology માં magnification માટે whenever the use of air was developed by the Solex company named Solex. બરોબર, they came up with the idea of using air for calibration or basically magnification in metrology. બરોબર, and this came out from the idea of calibration of carburetor jets. બરોબર, આ ટેકનિક છે એ બીજી ટાઈપ્સના મેઝરમેન્ટ માટે પણ યુઝ કરવામાં આવે છે. હવે ન્યુમેટિક કમ્પેરેટર્સ છે બરોબર, એમાં જે ડાયમેન્શનનું ડેવિએશન છે એ મેઝર કરવામાં આવે કઈ રીતે, એક સ્ટાન્ડર્ડ ની મદદથી મેઝર કરવામાં આવે કે જે શેનાથી કામ કરે, આઈધર એર પ્રેશર અથવા તો વેલોસિટી ઓફ એર ફ્લો. બરોબર, કાં તો એરના પ્રેશર ઉપરથી અથવા તો જે એર ફ્લો થાય છે એની વેલોસિટી ઉપરથી આ કમ્પેરેટર છે એ કામ કરતા હોય છે. હવે આ ટેકનિકનો એડવાન્ટેજ શું છે કે બેસિકલી બહુ વધારે મેગ્નિફિકેશન તમને આપે, હાયર મેગ્નિફિકેશન 30,000:1 નું મેગ્નિફિકેશન તમને આપે, અને એની કરતાં વધારે પણ આપી શકે, અને સારી સ્ટેબિલિટી અને રિલાયબિલિટી પણ તમને આપે. હવે આટલું બધું જે હાયર જે મેગ્નિફિકેશન છે 30,000 ટાઈમ્સનું બરોબર, ધીસ ઇઝ પોસિબલ બીકોઝ કોઈ જાતનું કંઈ ફિઝિકલ કોન્ટેક્ટ છે એ સેટિંગ ગેજ સાથે કે જે પાર્ટ જે મેજરમેન્ટ તમારે કરવાનું છે એની સાથે કોઈ જાતનું કાંઈ ફિઝિકલ કોન્ટેક્ટ થતું નથી. બરોબર, અને જે ઇન્ટરનલ ડાયમેન્શન્સ છે એને પણ તમે ઇઝીલી રેડીલી તમે મેજર કરી શકો, ખાલી ટોલરન્સની પણ જ્યોમેટ્રિક ફોર્મને ધ્યાનમાં રાખીને પણ. એટલે તમે ખાલી ટોલરન્સને ધ્યાનમાં રાખીને નહીં, પણ જેનો શેપ જે છે એને ધ્યાનમાં રાખીને પણ તમે ઇઝીલી એને મેજર, ઇન્ટરનલ ડાયમેન્શન્સને તમે મેજર કરી શકો. હવે એક કરતા વધારે તમારા ડાયમેન્શન્સ જ્યારે માપવાના તમે એક સાથે તમે યુ કેન સાઇમલ્ટેનિયસલી મેજર ઓલ ધીસ ડાયમેન્શન્સ એટ અ સિંગલ ટાઈમ યુઝિંગ અ વેરાયટી ઓફ મેજરિંગ હેડ્સ, કે જેને તમે એક કરતા વધારે કામ માટે તમે એને યુઝ કરી શકો. અલગ અલગ મેજરિંગ હેડ્સ યુ કેન યુઝ along with these comparators, so then you can simultaneously measure one or more dimensions. But as you know that with every system disadvantages come with their advantage. બરાબર, તો disadvantages આના પણ છે. You also have disadvantages of pneumatic comparators, which are the range is very limited, which is available for pneumatic comparators, and the second one is the response speed is very slow. તમે રિસ્પોન્સ હોતા બહુ વાર લાગી જાય. After you carry out the measurement, the answer for the measurement, basically the reading, for it to come to you takes a lot of time. બરોબર, compared to the electrical system કરતા આમાં તમને આન્સર રીડિંગ મળતા તમને બહુ વાર લાગે. બેસિકલી આ કમ્પેરેટરનો રિસ્પોન્સ છે બરોબર, એ બેસિકલી એરફ્લો ઉપર કામ કરતું હોય. એટલા માટે જો એરફ્લો જો વધારે જો
એરફ્લો ઉપર કામ કરતો હોય તો તમને યુ ગેટ અ ક્વિકર રિસ્પોન્સ રાધર દેન વર્કિંગ ઇટ ઓન ધ એર પ્રેશર. જો એર પ્રેશર પર કામ કરતો તો તમને રિસ્પોન્સ મળતા બહુ વાર લાગે. યુ કેન ગેટ અ ક્વિકર રિસ્પોન્સ ઇફ ધ comparator that you are using pneumatic comparator it works on airflow velocity. બરોબર. But on the other hand, if you use comparators which are working on air pressure, they are more versatile and more applications of them are available. So the Solex pneumatic gauges we'll see here. This instrument was developed by the Solex Air Gauges Limited, which is a French company. હવે આનો યુઝ છે બેઝિકલી ઇન્ટરનલ મેઝરમેન્ટ માટે યુઝ કરવામાં આવ્યો હતો, પણ એક અલગથી સુટેબલ મેઝરિંગ હેડનો યુઝ કરીને તમે એક્સટર્નલ ગેજિંગ પણ તમે એનાથી કરી શકો. એક્સટર્નલ મેઝરમેન્ટ યુ કેન કેરી આઉટ. આ છે એ એક બેઝિકલી વોટર મેનોમીટરનો યુઝ કરે બેક પ્રેશરને ઇન્ડિકેટ કરવા માટે. આમાં તમને એક વર્ટિકલ મેટલ સિલિન્ડર આપેલો કે જેની અંદર એક પર્ટિક્યુલર લેવલ સુધી યુ હેવ ફિલ્ડ અપ વોટર. એમાં એક ડીપ ટ્યુબ પણ હોય, બરોબર, કે જે એક પર્ટિક્યુલર ડેપ્થ સુધી, એક પર્ટિક્યુલર ઊંડાઈ સુધી એમાં કહેવાય ને કે ઇમર્સ કરેલી હોય, એમાં ડૂબાડેલી હોય, કોરસ્પોન્ડિંગ ટુ ધી એર પ્રેશર રિક્વાયર્ડ. જેટલું એર પ્રેશર તમારે જોતું છે એ પ્રમાણે એ પર્ટિક્યુલર ડેપ્થ સુધી તમારે યુ હેવ ટુ ઇમર્સ ધ ડીપ ટ્યુબ ઇન ધ સિલિન્ડર. હવે આ કેલિબ્રેટેડ મેનોમીટર ઇઝ યુ કનેક્ટેડ વિથ બિટવીન ધ સિલિન્ડર એન્ડ ધ કંટ્રોલ આર્ટિફિસ. બરોબર છે, કંટ્રોલ આર્ટિફિસ છે અને સિલિન્ડર છે, બંને વચ્ચે યુ કનેક્ટ અ પર્ટિક્યુલર કેલિબ્રેટેડ મેનોમીટર. હવે જો પ્રેશર જે એરનો જે સપ્લાય કરવામાં આવે છે, ઇફ ધ પ્રેશર ઓફ ધ એર સપ્લાઈડ ઇઝ વેરી હાઈ than the required pressure, there you will see some air bubbles coming out from the bottom of the deep tube. જે deep tube તમે સિલિન્ડર અંદર નાખી છે, બરોબર, જો એરનું જે સપ્લાઈડ એર છે એનું પ્રેશર છે એ નોર્મલ પ્રેશર કરતા રિક્વાયર્ડ પ્રેશર કરતા વધારે છે, તો you will see some bubbles coming out of the deep tube that is immersed in the cylinder. અને આ એર જે છે એ કંટ્રોલ વોલ્યુમ તરફ જતી હશે અને આ જે છે એ રિક્વાયર્ડ ડિઝાયર્ડ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશરની હશે, બરોબર. જે એર જે બહાર નીકળતી હશે આઉટ ઓફ ધ ડીપ ટ્યુબ, it will be moving to the control volume and it will be of the desired pressure. હવે કોન્સ્ટન્ટ જે પ્રેશર એર છે, બરોબર, એ પછી કંટ્રોલ ઓરિફિસમાંથી જઈને પાછી પાસ થાય and it escapes through the measuring jets when there is no restriction to the escape of air. જ્યારે restriction ન હોય એરનું ત્યારે it will escape through the measuring jets. અને after that the level of the water in the manometer tube will coincide with that in the cylinder. બરોબર, આ જે એર એસ્કેપ થઈ ગઈ, after that the manometer water level will be in line with the water level in the cylinder. બરોબર. પણ જો જેટ્સમાંથી એર પાસ થતા પહેલા ઇફ there is a restriction, જો રેસ્ટ્રિક્શન હશે, રસ્તામાં કે ઓબ્સ્ટ્રક્શન હશે એરના, બરોબર, તો એના કારણે there will be a back pressure in the circuit. બરોબર. અને એના કારણે શું થાય, the water level in the manometer tube will fall. બરોબર, એ બેક પ્રેશરના કારણે જે મેનોમીટર ટ્યુબમાં જે પાણીનું લેવલ હશે it will fall down, it will drop. જે આ રેસ્ટ્રિક્શન છે એ એરના એસ્કેપનું, બરોબર, એ શું કરશે કે એ બેઝિકલી ડિપેન્ડ કરે કે કયા ટાઈપનું ડાયમેન્શન તમારે મેજર કરવાના છે. જો ડાયમેન્શન વેરિએશન હોય તો એને તમે કન્વર્ટ કરો આ ડાયમેન્શનના વેરિએશનને, it will get converted into pressure variation which will be seen in the manometer. બરોબર, અને આ બેઝિકલી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એ કરે કે જે ડાયમેન્શન વેરિએશન છે એને એ પ્રેશર વેરિએશનમાં કન્વર્ટ કરીને it will show you on the manometer. અને એની ઉપર કેલિબ્રેટેડ સ્કેલ તમને આપેલી છે મેનોમીટર ઉપર, which will show you the basically the dimension variation in terms of pressure variation. જો તમારે કન્સન્ટ્રેસિટી મેળવવી હોય, કોઈ પણ જોબની રાઉન્ડનેસ તમારે તમારે મેળવવી હોય તો વર્કપીસને તમે રિવોલ્વ કરીને પણ જે મેઝરિંગ ગેજ છે એની આજુબાજુ તમે રિવોલ્વ કરીને તમે મેળવી શકો. જો if you see no change in the reading, that will be a perfectly round hole. બરોબર. સિમિલરલી જો તમે ડાયામીટર તમે નોટ ડાઉન કરી શકો અલગ અલગ પ્લેસીસ ઉપર, જે બોરની જે લેન્થ છે, ઇન્ટરનલ જે હોલ છે, બરોબર, સિલિન્ડ્રિકલ હોલ, એની અલગ અલગ પ્લેસીસ ઉપર યુ કેન નોટ ડાઉન ધ ડાયામીટર્સ આફ્ટર મેઝરિંગ them. And if there is any dimension change or any reduction or addition in the diameter, then you can see then you can know that low hole is tapered. It is not a straight hole, it is a tapered hole. If it is a straight hole, then the diameter at any point will be the same. બરોબર. And એટલા માટે this method is basically more suited for measuring the roundness and taperness of a cylinder base or a gun barrel. બરોબર. ગન બેરલ ને જે ટેપર સિલિન્ડર બેઝના જે હોલ્સ હોય લાંબા,
લોંગ હોલ્સ જે હોય એની રાઉન્ડનેસ ને ટેપરનેસ તમારે માપ મેજર કરવું હોય તો this is the best instrument for that. બરાબર. તો here students the second chapter has been ended. Second chapter છે complete થઈ ગયું છે. If you have any doubts regarding this session or this chapter, you can write down in the comment section below. If you liked the video, please like it. Hit a like, share it with your friends. Ask them to subscribe to the channel if they haven't already. And finally, guys, દર વખતના વિડીયો જવામાં પણ કહીશ કે the coronavirus pandemic has not yet ended. It is reduced drastically, yes, but it has not ended yet. There are still a few cases coming up every day. So please, even after you get your vaccination done, please do not leave your home without a mask. Have a sanitizer bottle with you. Whenever you touch any foreign material outside your house, please sanitize your hands instantly. Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. Avoid cold food in the winters. Have hot food, warm food. Have hot water. Exercise if you can to increase your immunity. Take care of yourself. Take care of your family. બાકી તમારો સુધી આવવાનો સારો content પહોંચાડતો રહીશ. બાકી finally, guys, goodbye, good night, take care, thank you.